Ladies and gentlemen, if you're looking at our studio right now, you're no doubt, just absolutely curious at the very least and impressed by the sheer display of machinery that we have with us tonight. I assure you it is for a purpose, because the two-wheeled transport in our country is really the driver of our economy. Beyond any other transport mode in this country, the bikes, they rule the roads. That is for sure. But ladies and gentlemen, let's be honest with ourselves. Along with this reign, we have also seen a reign of chaos. Is it fair to say that the bodabodas or the riders of this country are responsible for the chaos we see on our roads? Is it fair? The other question I ask is this: what can we do to transform our roads and the warriors, the road warriors that traipse and traverse our roads every day? Listen, these are just a few questions. The questions will be mine, but the answers belong to all of us. And I tell you tonight, we are talking about the bikers. It's a People's Court, the Bikers Edition. We want to talk about the economy. We want to talk about safety. We want to talk about public perception. We want to talk about policy. We want to talk about so much more, including the future. And if the camera can pan over to my right, you can see an orange bike right there, the one with the glowing lights. It looks like a regular boda, but it isn't. It's a special one. It runs entirely on batteries. This is supposedly the e-mobility evolution we've all been waiting for. We're going to talk about the merits and demerits of that. Is it all PR, or is it really something that is happening and is going to transform our future? With these bikes come their riders. These are people with personalities as colorful as the bikes you see in front of you. And we are going to be introducing them alongside our studio audience right there. Gentlemen, don't worry. You're not outshined by the monstrosities you see in front of you. You're with us tonight. Ladies and gentlemen, allow me to go through the room to just introduce the people that we have with us tonight, the people who've graced us with their presence. First, from the Kenya Riders and Owners Boda Sacco Limited, the national, the deputy chairperson of that is Mr. Ochieng. How are you? Karibu sana. You're here? Where's your bike? The TVS, the OG. Yeah. All right. Thank you so much, Karibu sana. Next, we have Mr. Nehemiah Kiwa, who's joining us from the Boda and Tuk-Tuk Transport Cooperative Union of Kenya, where he serves as a national chairperson. Karibu sana. Thank you. Kwema? Kwema kabisa. Wapi machine? Machine baki nje. Umebaki nje? Yes. Kwa nini? Hatuwezi ingiza zote ndani. No, ungeingiza ama umetishiwa na mnyama hapa? All right. Next, we have somebody who goes by several monikers. He's the chef. I don't know what he cooks up, whether he cooks up donuts on the road, on top of his Kawasaki, the electric green, or should I say, what's that? Lime green Kawasaki ZX-10. Or all I know, his name is Edu The Chef. Karibu sana. Asante sana. What do you cook up? Are you actually a chef? Yes, I'm actually a chef professionally. Brilliant. Yes. It's not just donuts on It's Kawasaki. not only bikes, but also food. Super. Yes. Excellent. I hope he's going to cook up some real facts and not cook up figures here. Karibu sana, Edu. Karibu. Asante sana. Thank you so much. Next to him, we have somebody else we would like to introduce. We've got Pastor Sammy Kiumbe. Before we go to him, do you see this big beast right in front of me, right next to me? This BMW adventure bike, the GSR 1250, a monstrosity of a thing. This thing can go anywhere. And trust me, this pastor has gone everywhere with this thing. He's going to tell us a little bit more about it. Where's a good pastor? Good to see you. How are you doing? Fine. Karibu sana. Are you preaching the word or the gospel of the wheels? Interpreting both. Supreme. Karibu sana. All right. Next, I'd like to introduce Joel Miner, who's joining us from the Rome Electric Boda Sacco. Those are the ones that run these bikes, the orange bike that you've seen so far, the e-mobility transformation. Joel Miner, you are the chairman. Karibu sana. Yes, sir. Good to see you.
Even me. Uko salama, eh? Niko ani nimefurahi kufika hapa leo. Very nice, very nice. Salama, I hope you're not as quiet as your bike. No, I'm not as quiet, but my bike is quiet. Right. Yes. Now, when you sit in this room with all these big engines, this is, I believe, 300cc. Yes. And we've got, what, a liter bike over there, 1000cc. Yes. We've got the OG, the one that started it all, the TVS Star 125cc. Yes. And then you've got this one that's literally 10 times that one. Hiyo ndio kusema This is a sahi. 1250cc. Yes. How do you feel with your Rome running on batteries? These guys are growling and revving. You're quiet on the road. Hiyo sasa haina kelele. Ile bike ambayo ukiwa nayo hauna stress, hautaumia mgongo. Ukibeba customer ana feel ni kama amebeba na ndege. Is that? Right, I love Yes. that. Asante sana. Karibu. Asante. Karibu. Now, last but not least on this side, I left him last for a very good reason. He goes by one name. His name is Brayo. But because of who he is and because of how unique he does his thing, I believe that name is good enough. The people of Kenya know this name, Brayo or Yobra, and they call him by one word, Oya. Oya. You see this monster right here, the Vogue 300cc Rally. This is arguably the most famous bike in the country right now. When you see it, and when you see the big, whatever, the pylon over there with the camera, and you see the guy with the trademark, you know, the helmet, you know, with the colors, and with the all blacked out, the ski mask, you know it's none other than Brayo. How are you? I'm good. We hoped today, this place, by the way, our station is known as the home of untold stories. We hoped that one of the untold stories would be the revelation of your face. Is it? And the identity of who Brayo is. I tried, nimekataa kutoka. Imekataa kutoka? Super glued, eh? Right. Those of you who love revs and petrol heads, you do recall there's a gentleman who is a common character in Top Gear. They know him as the Stig. And his identity has always been mysterious. I think Brayo here is trying to go for the same effect. But one day, actually, there's a post I saw in X, and apparently they said the only way that we will know your identity is the only way that has revealed men throughout history. Delilah. Delilah. Okay. You better be careful, my brother. All right. Thank you so much for that. The gentleman on this side, karibuni sana. How are you doing? Mko salama? Sana. Excellent. We will introduce you when you speak so that your name and your voice and your answer has more impact. Is that correct? Asanteni sana, and thank you for coming. All right, folks. So I want us to talk about this conversation that we have with us tonight. It is actually a beautiful, beautiful conversation. It's something that is absolutely relevant to us right now. And we know that that these bikes represent a very, very important part of this country. Let's talk about the lifeline that is the bikes. Now, we start with that TVS 125cc, the TVS Star. This is a symbol of the boda economy. That bike is ubiquitous to your boda guy. That bike, among all the other bikes, all the other different brands, has transformed the way we do business, the way we do transport, the way we run our economy, the way we live our lives. So I want to talk to Mr. Ochieng for a second. This is the bike that keeps us moving. About 1.5 million riders, I believe, 20 million passengers every single day, not including parcels and all that. With all this, why do you think riders are treated as a nuisance on Nikama Kero on Kenyan roads, as opposed to an economic backbone? I mean, 1.5 million riders, 20 million passengers a day, not even including the parcels, but riders are considered to be a nuisance, an irritation on the roads, as opposed to the backbone of this economy. Why do you think this is so? Kwanza niseme asante sana kwa kunikaribisha. Karibu sana. La pili ni kusema kwamba bodaboda, kwanza TVS 125 ni pikipiki yenye ukiangalia kwa economy ilikuwa pikipiki yenye inajali sana mwana bodaboda. Kwa sababu hiyo pikipiki mimi nikiweka mafuta ya shilingi 300 naweza malizia siku.
Lakini kwamba kidogo imekuwa changamoto sana sana kwa sekta ya uendeshaji bodaboda. Kwamba watu wengi hawajatuona sana kama sisi watu wa maana sana. Kwa sababu ya tabia ya wale wachache sana. Utapata kwamba sisi kama mimi sasa, mimi ni mwana sako, nimeingia kwa sako na sako imenisaidia sana pakubwa. Na si kwamba peke yake kwa kujitambulisha na pia kwa kujiendesha kimaisha. Na watu wamekuwa sana wakiona bodaboda kama kitu isiyo ya maana sana. Kwa sababu watu wa bodaboda wenyewe hawako wamejipanga. Utapata mtu ametoka kule sehemu za Rongai, kule Kajiado, ameingia huku sehemu za Westlands ama huku sehemu za Ruaraka, akafanya jambo lingine, tendo kibaya. Alafu yule mtu si mtu wa bodaboda. Ni mtu tu yeye mchana wakati unatafuta pesa, yeye amelala. Lakini usiku watu wakiamka, watu wakilala, yeye anaamka, hiyo masaa ndio yeye na haya bodaboda ama akona yake ameweka mahali, anaitoa number plate, anaenda anaitumia kwa njia isiyofaa. Na ndio kwamba tukakuja kwa maneno ya watu kuingia kwenye sako. Maanake ukiingia kwenye sako, mimi sasa hivi niko na reflector yangu imevaliwa na sako na niko na documents zangu zenye zimedhibitisha. Ukiscan utaniona kutoka kwa stage chairman paka kwa ward chairman paka kwa sako chairman mahali nafanyia kazi. So mimi ningependa tu kusema bodaboda ni kitu mzuri sana, lakini kuna wale wachache sana wanaharibu sekta ya bodaboda. Okay. Yeah. Okay. Asante sana. Wacha tumuingize Bwana Kiwa, Nehemiah Kiwa. Takwimu zinaonyesha kwamba and these are conservative numbers. Some say about 500 million a day. Others say even up to maybe 1.5 to 2 billion shillings a day. But the fact is the riders deliver billions in value every day. In terms of their earnings, in terms of fuel, in terms of the parcels they deliver, billions every day. So the question is, with all this money that they're generating, why don't riders have bargaining power? Why? Who's letting them down? Is it their leaders? Is it the government? Or is it themselves? As Mr. Ochieng was saying, for some of them. Thank you very much. Well, it is true that boda contribute a lot to this country, this nation. They contribute almost 840 million daily. And when you look at the economy, cannot be run without boda people. First, I want to say this. Boda ni kazi kama kazi zingine. Kwa sababu ukiangalia Ochieng hapa, akiamka asubuhi, anatoka kwa nyumba anaenda kwa stage. Hiyo ni kumaanisha ameenda kazi. Kwa hivyo ni kazi ambayo lazima tuiheshimu. Na kwa wale wengi ambao wanaidharau ni kwa sababu kwanza kabisa boda imeajiri watu wengi sana. Ni milioni zaidi ya milioni 2. Na hivyo ni kumaanisha mahali popote utakuta gari moja, pikipiki ni 10 ama 20. Hivyo inakuwa hiyo ni njia moja ya kwamba inaweza kuwa ina cause chaos kwa wale wafanyabiashara wa pale. Na ile ambayo inasababisha watu wa bodaboda waonekane kama hawana kipato cha maana ni kwa sababu bodaboda nyingi unazoziona kwa sasa nyingi zimechukuliwa kwa njia ya mikopo. Hata ukiangalia ambayo iko hapo ya Rome zinachukuliwa kwa njia ya mikopo. So mwana bodaboda kwanza analipa mkopo ili aone ile asset ambayo ako nayo. Ya pili kabisa lazima ajenge inchi. Na kujenga inchi ni ile kulipa ushuru ama kufanya mambo mengine ambayo yanatakikana lazima afanyike. Tatu kabisa ile kitu ambayo inafanya bodaboda na kuwa ni kama hawana bargaining power si kwa sababu hatuna viongozi. Viongozi wapo. Lakini serikali yetu ya Kenya hakuna siku mwaiweka kwamba leo tunazungumzia bodaboda. Je, bodaboda itaendelea vipi? Ukiangalia juzi Mheshimiwa Boni Halwale walikosana na bodaboda pale kwake na kaunti yake, akapeleka mswada Senate. Hapeleki mswada kuregulate bodaboda. Anapeleka mswada kama kuwa punish. Lakini atakana tuje na njia ya kuhakikisha hawa wana bodaboda kile wanachopata kinawaridhisha na kinawasaidia. Na hiyo njia pekee ni kuhakikisha kama serikali. Sasa ukiuliza bodaboda wako katika department gani ama state department gani, huwezi jua. Ukiangalia moto ambao kwa county government is involved function, mara wako kwa Minister of Interior, wako kwa Minister of Transport. Tutakana tujue je bodaboda haswa watakuwa attached wapi. Alafu tuanze kupanga. Na kupanga tumesema
wote wakuwe ndani ya SACCOS. Ukiangalia matatu saa hii iki overspeed, hauendi kutafuta matatu iko wapi. NTSA tu wanasema hii ni overspeed, inakuwa summoned, wanaleta driver nani. Ukija kwa bodaboda akiamuka akitafuta pikipiki anaingia barabarani. Hivyo tukianza kuwapanga wote waingie ndani ya SACCOS kuanzia mashinani waje mpaka towns. Alafu through SACCOS now tukuje to form up a very organized structure. Itakuwa ni rahisi sasa kwetu tukisimama kama viongozi, tukizungumza tunasikika. Lakini leo ukiangalia mimi nikizungumza hapa, mwingine anaamka kesho naye na kikundi chake anasema hapana, sio hivyo. Lakini njia pekee ni through organization, through making sure that they are structured na kuhakikisha kwamba maslahi yao yanasikizwa na yanakuwa tabled pia. Hii ni niliona watu wa miwa wakiamka asubuhi wakifanya kitu, serikali inasikiza. Madaktari vile vile inasikiza. Lakini bodaboda wakiamka unasikia hao ni wakora. Bodaboda si wakora, bodaboda si wahalifu. Hii ni kazi kama kazi nyingine na inachangia pakubwa katika uchumi wa Jamhuri ya nchi. Right. Asante sana. Hebu tumuingize Bwana Maina. Bwana Maina, watu wakiona bodaboda wanaona hatari. They see danger. Wanaona labda huyu mtu atanigonga, ataniibia, atanifanyia nini na nini. Haya ni mambo watu wanaongea. Ni nini hawaoni? Ni nini ambacho kimefichika nyuma ya bodaboda kama wewe na wenzako ambao mnaendesha mashini hizi? Ni nini kimejificha ambacho mngependa wananchi wengine wajue? What is hidden behind hiyo picha ambao watu wanayo, picha mbaya kwamba nyinyi ni wahalifu, nyinyi ni mfuati sheria, nyinyi mnabeba wakora na vitu kama hivyo? Yes. Mimi nashukuru sana kwa kufika hapa. Kwa majina najulikana kama Joel na ama Mwala, hapo nje wananijua kama Mwala. Na mimi ni mwanabodaboda ambaye nimeendesha hii pikipiki kwa muda ambayo sasa ni inaenda kama miaka 5 hivi. Ile picha ambayo tumewekewa hapa nje kwamba mwanabodaboda akionekana huyo ni mwanabodaboda. Unajua bodaboda iko na sekta tofauti. Kuna ule mwanabodaboda ambaye anaitwa mwanabodaboda kwa sababu anafanya kazi ya boda. Na kuna ule mtu ambaye yeye anaendesha tu pikipiki kwa sababu anajua kuendesha hiyo pikipiki. So ule anajua kuendesha pikipiki si mwanabodaboda. Mwanabodaboda ni mtu ambaye amejituma kama mimi, ule mtu ambaye anaamka kwa nyumba asubuhi anajua hii ndio kazi, hii ndio ofisi na hii ndio inanilipia rent, ndio inalipa school fees, ndio inafanya mahitaji yangu inakuwa sawa. Huyo ndio mwanabodaboda kamili. Ni ule mtu ambaye ako na stakabadhi ambazo serikali inahitaji, ako na license, ako na insurance, amevaa kiboda. But hao wengine unaona wamevaa tu wameendesha pikipiki au si wanabodaboda. So ile picha ambayo tumewekewa kama wanabodaboda ya kwamba sisi ni watu ambao wengine wanatuita goons, wengine wanatuita watu ambao hawana mwelekeo, sio picha ambayo ni ya mwanabodaboda kamili. Na mimi kama mwanabodaboda ambaye nimejituma, mimi natambua kazi yangu. Na serikali inafaa itambue kazi yetu kwa sababu hii njia ya kututumia kwamba sisi ni watu ambao tunatumika kwa njia ambayo haifai kabisa. Sisi kama wanabodaboda nikitoka asubuhi natoka nikijua naenda kazi. Na hiyo ndio kazi ambayo kila mtu ambaye anafanya kazi ya pikipiki anaelewa ya kwamba ninamlipia kila kitu. Swali lingine nimeniuliza ni kwa nini tunaitwa watu wa bodaboda kwamba ni sisi ambao ni watu ambao hatuna mwelekeo. Wenye kiongozi wangu ameeleza hapa ni kwamba hatuna mwelekeo kwa sababu ya nini? Leadership yetu iko na shida. Unapata uongozi wetu katika ground uko na shida. So unapata ya kwamba shida gani hiyo tofauti? Ule kushikana. Shida yenyewe iko ni kwamba mimi leo nitajiita chairman. Kesho mwingine ni chairman. Kesho kutwa ni chairman. So unapata ya kwamba hata kama serikali inataka kuja kutuunganisha, wanashinda ni nani watanasa ambaye anaweza kuja kuunganisha vijana. So hiyo shida ndio tuko nayo. Ndio maana tunaomba ya kwamba sisi kama wanabodaboda ambao tuko nchi ya Kenya hii, tukue watu ambao tuko na umoja, tuko na upendo na tutaendelea sana na serikali itasikia malalamishi yetu na itaweza kutusaidia sana. So mimi kwangu ningependa kusema kwamba bodaboda ni kazi kama ingine. Ni kazi ya ofisi venye umekaa hapo kwa ofisi. Kwa hivyo yangu ni ofisi. Inafaa iheshimiwe. Na iheshimiwe na kila mtu, hata serikali iheshimiwe kwamba huyu mtu ambaye ako hapo ni mtu wa boda na sisi ndio tunalipa, sisi ndio tunachangia uchumi wa Kenya kugrow sana. Unapata sasa hii bodaboda kama mtu ambaye anaweka petroli anatumia mafuta kwa sababu ya kujenga uchumi. Mimi sasa niko na pikipiki ya stima. Hii pikipiki ya stima ambayo niko nayo inaitwa Rome. Hii pikipiki na charge. Na hiyo charging natumia stima ambayo nimelipia token, ambapo hiyo stima nalipa ushuru. Kwa hivyo unapata najenga uchumi wa Kenya kwa njia ambayo labda wanaona hajaniajiri, but mimi najenga uchumi wa Kenya kwa njia yenye mimi mwenyewe najua hii njia ya kujiajiri inaweza nisaidia sana. So mimi naomba kwamba serikali iweze kushika sisi mkono
na wananchi wasione kwamba bodaboda, kila bodaboda ambaye ni bodaboda ni mtu ambaye ana tabia mbaya. Sisi ni watu wazuri. Okay, nashukuru kwa hiyo. Sasa kuna swali fulani hapa. Ukienda katika estate nyingi Nairobi ama kote nchini, kuna estate nyingine ambazo zina mabango yanasema kwamba bodaboda haruhusiwi kupita beyond this point. Yes. Hata hapa kwetu, hapa studioni hapa, kuna lango kuu kule juu ambalo linasema kwamba bodaboda hawakubaliwi beyond this point. Yes. Wakati hao wageni walikuwa wanakuja, hizi bike kubwa hizi super bike hizi speed zilikuwa zinapita kama radi. Yes. Na wale nani wanapiga saluti. Yes. Lakini nyinyi mnazuiliwa. Kwanza mlipita namna gani na mnapokea aje hicho kizuizi? Kwanza hilo jambo ndio jambo ambalo linatuumiza sana sisi kama wanabodaboda ambao tunafanya kazi. Tunafika katika hizi milango, hizi mageti, wameandika pale no entry for bodaboda. So unashindwa, kwani mimi nina shida gani? Unapata ya kwamba ile price nimekuja kubeba huyo customer ni the same price na ule mtu ambaye ako na gari, lakini juu ule ako na gari na ako ndani ya gari anaruhusiwa kuingia, na sisi wenye tuko juu ya pikipiki tunaambiwa kwamba kaa hapo nje, peleka delivery yako mwenyewe pale ndani, ambapo hiyo kitu nafanya ni kama nasikia kwamba hawaheshimu kazi yangu. Kazi yangu ni kama ya mtu mwingine. So inafaa katika meza ya serikali wajua kwamba kuna ule mwanabodaboda ambaye anatambulika, na kama kuna sheria zimewekwa wajua ya kwamba ule ambaye anafaa kuruhusiwa kuingia ni mtu aina gani, document zake ziko valid, huyo mtu anafaa kupewa nafasi ya kuingia. Kwa hivyo na pia wao wadozi ambao wameweka hiyo sheria waangalie pia, kwa sababu unapata mimi nikikuja hapa, kama mfano nimekuja hii studio, nimefika pale nimekuletea delivery, naambiwa kwamba uwezi ingia na pikipiki, kaa hapo nje, ipiga simu akuje, ama uache pikipiki hapo. Security ya hiyo pikipiki yangu sijui kama itakuwa sawa nikiacha hapa kwa gate. Juu sasa hizi huko kubwa sana, unapata watu wengi wako na hizi pikipiki, unaendesha pikipiki lakini mtu anaipigia hesabu, kwa hivyo akipata tu mipake mahali tu bila kuwa na security anapita nayo. Okay. So, naomba turuhusiwe na tupewe nafasi hiyo kama wananchi wengine. Bwana Ocheng, unaonaje? Asante. Nikiongezea kitu hapa, nasikia umeuliza swali nzuri sana. Na hii kitu hata sisi imekuwa ikitusumbua sana. Kwa sababu unapata mtu amekupea mtoto wake. Mdozi tu amekupea mtoto, umepeleka hata shopping, umemrudisha. Lakini kufika pale kwa gate unapata wanawekanga vitu 3. Wanawekanga no bodaboda, umbwa kali, halafu wanasema no hawking. Sasa sisi tumewekwa paka kwa kategori ya umbwa kali. Lakini huyu mtu amesahau kwamba amekupea mtoto wake, ambapo unaweza hata enda umkidnap ama uende umpeane kwa magaidi. Amesahau kwamba amekurequest umletee chakula, ambapo anaenda kukula bila kupima na daktari yoyote. Lakini kufika pale kwa gate unapata wamesema umbwa kali, no hawking, no bodaboda. Na ukiangalia mahali unataka kupeleka ile delivery uko nayo, ni mahali unatembea karibu mita 100. Sasa swali ni kama mtu amekutrust na chakula umemletea, na hiyo chakula ndio inaweza mmaliza haraka, na pale kwa gate unaingia, hauna hata bunduki, hauna panga, hauna kisu, wewe uko tu na funguo ya pikipiki na helmet na pikipiki yenyewe na Mungu wako, lakini amekwambia usiingie. Sasa mimi ningependa kusema hivi kwa wale watu wote, cha maana ni watu wa join sako. Hiyo ndio kitu itafanya watu waheshimike. Number 2, watu wafanye nini? Waende driving school. Sababu hata sheria ya NTSA inakuruhusu kwamba uingie kwa barabara ukiwa na cheti ya nini? Ya stakabadhi ya kufanya nini? Ya kuingia kwa barabara. Na ndio nimekuambia kuna wale magaidi. Saa hizi ndo wameamka. Unaona saa hizi sisi tukiwa studio hapa, wao wameamka. Lakini ile mchana mimi nimeamka asubuhi kwenda kutafuta kazi, yeye amefanya nini? Amelala. Lakini Bwana Ocheng, ni swali wananchi wangeuliza. Yeah. Hayo mabango na hizo onyo ambazo zinasema kwamba bodaboda asipite hapa, hazikutokea tu asubuhi, ama hakuna mtu alitokea tu na hilo wazo kusema kwamba hapana, hatutaki bodaboda hapa. Kuna sababu, kuna kina pale ndani. Kwa nini watu fulani wameweka vizuizi vya aina hiyo? Unaweza kuwaelewa kwa sababu hizo, na unaweza ukasema nini kwa labda malilio yao ama
hofu yao kwamba labda kile kitu ambacho wanajaribu kuzuia kitafanyika. Manake wengi wameathirika, ndio sababu wanatoa sheria kama hizo. Unaweza ukasema nini kuhusu hilo swala, na Bwana Kiwa utaongezea? Mimi ningependa kusema hivi, ni yenyewe bodaboda imekuwa tisho sana. Sana sana kwa wadozi. Unajua sasa sisi watu wa chini sana hatuogopi sana. Manake mimi kutembea hata na iPhone saa zingine ni ngumu sana. Lakini wale wadozi wanahofia ako na laptop, ako na nini. Alafu kule ndani watu wengine siku hizi nimeona watu wengi sana hawaweki pesa kwenye benki. Na najua bodaboda ndo kitu ya rahisi sana kutumika kufanya uhalifu na kuenda. So mimi ningependa kusema kwamba saa zingine ni pande mzuri mtu kujiweka ulinzi. Lakini pia ni vizuri kutambua kwamba hii kazi ama huyu mtu wa bodaboda, kuna yule mtu mbaya na kuna yule mtu mzuri. For example, mimi niulize swali hapa. Sasa hivi nyinyi mmetuita studio, si ndio? Ndio. Si mimi ni mwana bodaboda? Ndio. Nimeingia hapa hivi. Ndio. Ni nani amenisearch nje akapata niko na silaha hatari ya kumuumiza? Hamna, si ndio? Ndio nakuambia kazi ya bodaboda ni kazi kama zile zingine. Lakini serikali ndio ilifanya ikalala. Kwa sababu hata saizi tunabambana hapa sana kwamba mabodaboda wamechoma gari za wenyewe, bodaboda sijui wamefanya nini, bodaboda. Je, unakumbuka kwamba hata kukiwa na daktari amechukua mtoto wa shule, lakini alikuwa na pikipiki yake ya private inampeleka hospitalini kufanya kazi inamrudisha kwa nyumba, anawekwangwa kwa kategori gani? Ya mwana bodabo? Mwalimu akibaka mtoto wanasemanga ni nani? Ni mwana bodaboda. Kwa hivyo ukiangalia CV ya mwana bodaboda imeharibika kote. Saizi hata mwana bodaboda ni vigumu sana ukatie msichana mdogo. Yule msichana wa university akisikia wewe ni mtu wa bodaboda anasema mimi mtu wa bodaboda hapana. Mtu wa bodaboda ako hivi, mtu wa bodaboda ni mwizi. Kwa hivyo mimi ningesema hivi. Kuanzia kwa Ministry of Transport, yule mtu aliwekwa kwa CS of Transport, amke mapema aangalie bodaboda itakuwa streamlined aje. Okay. Ukiangalia saizi bodaboda wanasema saizi huyu senator alipeleka mswada bungeni. Wakapiga ile mswada ikadidimia. Lakini unakuja unaangalia wale watu wanatumia bodaboda na hizi bodaboda hazina number plate. Kenya hii kuna sheria inaruhusu pikipiki yoyote ama inaruhusu gari yoyote kutembea bila kujulikana, bila number plate? Si hamna. Lakini serikali imefanya nini? Wao wanamkanga kukiwa na bodaboda kumefanyika kitu imefanyika na mtu amefanya hiyo kitu ametumia nini? Bodaboda. Lakini hizi siku zingine kumetulia, hawajawahi amka wakasema bodaboda leo tunataka sheria bodaboda ikae hivi, ikae hivi, ikae hivi. Sasa hizi ndio hiyo bodaboda juzi wamechoma magari Thika, sijui gari imechomwa wapi, sijui gari imechomwa wapi. Wameamka mara moja na sheria kwamba bodaboda wote lazima mfanye nini? Muingie kwa sako. Bodaboda wote lazima mkuwe na nini? Na identifications. Pesa kunayo kwa serikali ya kulainisha nini? Sekta ya nini? Ya transport, ya uchukuzi, si ndio? Kuna siku umewahi ona serikali imeamka leo ikasema hata leo tunapeana bodaboda helmets, tunapeana reflectors. Wao wanaleta reflectors zimeadvertisewa nini? Kazi zao. Kama ni kazi ya ujenzi ya barabara, wao wanaleta reflectors zimeandikwa Kenha. Lakini haina ujumbe wowote ya kumaanisha ya kuelimisha yule mwana bodaboda ajue kwamba anafaa kuendesha bodaboda akiwa na helmet, anafaa kuendesha bodaboda akiwa licensed, anafaa kuendesha. Kwani serikali iko na pesa ngapi yenye inaweza wazuia hata kusimamia watu wa bodaboda waseme sisi license tunarudisha 1500, kila mtu aende shule asome driving school? Okay. Hilo ni wazo zuri na tutalijadili zaidi. Asante sana. Bwana Kiwa, machache kidogo kwa hilo swala. Nitapatiana kabla tuzungumze na wananchi. Wasia mara mbili. Kwanza umeuliza nini kimejificha nyuma ya bodaboda wanadharauliwa na watu. Ningependa kusema kwamba wananchi watambue bodaboda ni kazi, na hao unaowaona ni mabwana za watu, baba ya mtu anamtoa kwa shule na anamsomesha kupitia bodaboda. Bodaboda wamenunua mashamba, wamejenga manyumba.
ningependa waondoe ile dhana ya kwamba watu wa bodaboda wote ni wahalifu. Kuna mtu anavaa reflector kama nimevaa hivi, haimaanishi ni mwana bodaboda. Bodaboda ni kazi kama kazi zingine. Pili, kuna wale ambao wameweka mabango kwamba bodaboda hafai kupita. Kusema ukweli, ndio waekea mabango, kuna jambo lilifanyika pale. Na mostly kwa nyama estate ama kwenye ofisi kubwa, huwezi pata tu nyumba ovyo ovyo kuona kitu kama hicho. Na ukifuatilia sana bodaboda ama watu waliotumia pikipiki kuingia pale, mostly walikosi uhalifu. Na hivyo wakafanya watu hawakuwa waoga. Lakini ningependa kupeana mfano. Hapa Ukunda tuko na organization ya deliveries inaitwa Digital Boda Deliveries. Hiyo Digital Boda, bodaboda wake hata ukitembea mahali popote hautauliza swali. Hako na reflector iko branded ambayo iko na color code zote. Kwa hivyo hata akienda estate yoyote hii utakuta huyo mtu anajulikana. Kitu ambacho tunajaribu kufanya kama viongozi ili bodaboda iweze kuheshimika. Ili kwenye mabango bado hataki itolewe ndiye isizidi kuharibia watu majina. Ikae tu hapo. Ila sasa utajuaje huyu ni bodaboda wa kweli na huyu ni wa uongo? Ndio tumesema we will brand our members. Kila mtu ambaye anakuja for delivery, akija utamuona amevaa reflector, inaonesha na ametoka wapi, stage yake ni ipi, namba ya stage yake na ID yake yeye pia kwa ile stage anayofanya. Atakuwa ameiweka either kama kwa hii imevaa kwa kama hapa, ili akitembea unajua huyu ni bodaboda wa mahali fulani na amekuja kufanya delivery. Pili, tumesema tutaandikisha watu wetu katika system. Sasa tutapatiana ile system kwa public. Utakuwa pia ni rahisi ku-identify through the system. Unaweka tu number plate ama na majina yake, ID yake ya simu. Una confirm kwamba yes, is a genuine rider. Unamruhusu anaingia, anafanya delivery na anarudi. Endapo kumetokea jambo lolote, ni rahisi pia kumtrace. Maana sote tutakuwa tuko na hiyo data ya members wote across the country. Alright. Asante sana. Asante. Naona wale ambao wanatizama katika YouTube na all the other platforms, naona watu naendelea kuweka maoni yao hapa. Naona kuna John Mukiti anasema anataka kufuatilia sana haya maongezi. Nelly Owino anasema locked from Siaya County. Someone called much earlier Gladys KE says greetings to Pastor Sammy of Peaback, Kenya. And somebody else here, Walter Juma Jr., of course, is bigging us up from Nyangoma TTC. Thank you so much. Someone called Ghost the DJ anasema yuko hapa after kuona Brayo Biker live on TikTok. Brayo unatesa sana huko TikTok. So Ghost the DJ amekuja kuona. Yani Ghost haonekani, wewe mwenyewe uonekani. Yani birds of a feather. Irene Slim Shady anasema chef in the house. Karibu sana. Alex Kilwai anauliza swali fulani, siwezi nikakujibu hilo Alex. Chris KE unasema ati Peaback pia wako na chairperson. Alichaguliwa na nani huyo? Pastor, you'll tell us that a little bit later on. Gladys once again says Brayo aliamua hata waitoa helmet. Brayo ni kweli? Utawaitoa? Mwambie tu. Gladys umesikia? Amesema oya man. All right. Nelly Owino, Mark Gingo in the house. Can't wait to hear. I don't know who that is. And then of course we have a question tunauliza. Wananchi wa Kenya tunauliza swali. Are riders a lifeline, a menace, or both? Tell us. Are riders a lifeline, a menace, or both? And I can see some of you have started to send in your feedback. We also asked another question. What is your best or worst experience with a rider in this country? And some of the people here have already started sending in your feedback. Kezi Awero, as well as others, Mshanza. So we'll keep this going, and we shall be able to send this feedback back to you. But let's shift to this other side of the room. And I want to hear some views. First of all, by a show of hands, if we can shine a camera to our gentlemen on this side of the room. I know you're overshadowed by the machines, but let's keep cracking. By a show of hands, how many of you have used bodabodas or bikes for that matter over the last 1 week, for example? Let's see, by a show of hands. It's almost all of you. How many of you approve of the mode of transport that you've used in the last 1 week? How many of you approve? And how many of you disapprove? Wangapi unakataa? Ndugu, hujainua mkono. Inuka tafadhali, tueleze jina lako, unatoka wapi, na ni kwa sababu gani umeamua kukaza? Okay, I'm Mark Gingo. I'm coming from Migori County. Oh, ndio wewe umesemekana hapa. Yeah, I'm the one. Okay, all right. Karibu. Thank you. From Migori County, Suna East, Godiope
in a place known as Korego. First and foremost, I have a different maybe approach in which I might as well put my context. And first and foremost, I appreciate all the speakers who have spoken. They are top-notch. I didn't expect that from Boda Boda, but it is good of you. Thank you for that. Now, it's a problem. And anytime we have a problem, we might equate it to something on a research. So to me, I might give it a context of first, checking on the ideology. Number two, we check on the reality. Number three, we check on the consequences. Then number four, we check on the urgency. So if I start with the ideology or the ideal, we all believe that boda sector should be like a professional which is going to provide empowerment and engagement and also employment. And it has provided so. For instance, right now, if you check the population in Kenya right now, majority of school leavers, mostly they find themselves in the boda sector. Number two, boda is also bringing a gap in that we are trying to meet different areas where vehicles cannot reach. So they have also helped us in that. Then when you get to reality, is now the opposite of the ideal, right? We expect them to be professionals, but we end up having people who maybe, not all of them, because I've said that majority of the population gets into the boda. It means we also have some rogue who are getting into the what? Boda. So it means that we are not condemning all boda riders. But the thing that we should be calculating and debating about right now is on how can we identify these boda riders who are rogue and what can we do so that we can reinstate the situation. All right, thank you. Thank you very much. Thank you. We'll come back to you in a bit. Let's hear from somebody else. Let's hear from you, sir. Karibu sana. Please stand up and introduce yourself and give us your point, quick as you can. Okay, I'll be very quick. My name is Vidar Mingi. Karibu. I have 3 concerns zenye zitakuwa maswali kwenu viongozi wa bodaboda sababu nyinyi ndo sura ya bodaboda. Uliza. Sura ya kwanza, swali ya kwanza, my first issue. Kuna sinema mingi sana zinatembea huko za wanasiasa za bodaboda empowerment. Nyinyi kama viongozi wa bodaboda ni mikakati gani mmeweka ku make sure kuwa wana bodaboda wenu hawatatumika kama magunzi na wanasiasa mikora? That is issue number 1. Question number 1, okay? Yes. Question number 2. Sisi tunajua vizuri sana the impact of bodaboda sector kwa economy. Yeah? You guys are paying a lot of taxes za mafuta petroli na mnalipa zingine bado. Lakini swali ni je, mmekaa chini mkafikiria mikakati yenye hii bodaboda inaweza fanya mtu akajenga nyumba, akajenga ploti, akaeka biashara kubwa, except tu ile kuprovide familia na kuprovide school fees. Kuna mikakati mmeka yenye inaweza inua hiyo kazi yenu ikabaki mwana bodaboda hata yule ako ushago ako na capacity ya kujenga ploti. Hizo mikakati ndo tunazitaka juu. Tukienda kukutana na viongozi huko na marafiki zangu, tukienda kukutana huko na watu kama wale tunakutanaga nao, hizo ndo vitu tunataka kuwaambia. Issue number 3. Mimi ninakuwaga disappointed na bodaboda na kitu moja tu peke yake. Hiyo kitu ni kitu inaitwa kwa footbridge. Across this city kuna footbridge. Na hizo footbridge ni za pedestrians kupitia na mguu. Lakini hapo tuko na chaos na nyinyi. Mnakubali kuambia watu wenyu watoke kwa hizo footbridge. Asante. Thank you so much. Wacha tupokee maoni kutoka kwa somebody else. Let's speak to the gentleman behind you, then we'll come to you. Karibu sana. What's your good name? Where are you from? And what is your point? My name is Kevin. Samani Kevin, I hope you're noting down all these questions, eh? Yes. All right. Kevin? Okay, my name is Kevin Chasala. I come from Langata constituency. I'm a youth leader there. So mimi nimesikia wanabodaboda kiongelea kuhusu umbwa kali na some sort. So mimi nilikuwa swali yangu ni nyinyi bodaboda zenu hatujui, kuna zingine ziko na kelele tunazitanga huko mtaani vinyambi. So unapata bodaboda inaingia kwa estate na estate mzima inajua kuna bodaboda imeingia juu hizo kelele zenu. Nini mnafanya make sure kwa kwamba pikipiki zenu hazina hizo vitu tunaita vinyambi? La pili, sijasikia mkiongelea kuhusu stories za app.
Kwa maana yake hata saizi vile tuko hapa hivi utapata uki-apply ride utapata ni mtu mmoja peke yake kama wawili utapata ride saa hizi tukitoka hapa hivi. Kumaanisha embrace hiyo kazi yenu juu ya malipo ya app. Mbona msitetee wana bodaboda wenzenu juu ya stories za app? Asante. All right, thank you. Those are good questions. Tumsikie kutoka kwa huyu bwana, and then please pass the mic to that gentleman. Let's hear from you, sir. Thank you for this opportunity. Noting down all these questions, yeah? Yes, my name is Victor Wambua. Karibu Victor. From Mwingi North constituency, Mumoni Ward. First, there is boda issue. I'll address it in 3 sections. First is the national section, whereby we have an issue with the boda sector, whereby it is like you are not united in a way. Whereby you can go to a certain stage, uko na mashida zako, you want to maybe go home or maybe rush somewhere. But the problem is, you people, it's like you have created some battles in those stages that you people are in. Unapata ati mimi ndio niko number 1, mimi ndio niko number 2, and that is what is damaging your reputation in the whole country. Everything is built under reputation. One guy has talked about the issue of whereby unaenda unapeleka mtoto wa mtu shule, alafu unaambiwa hapa bodaboda isipite na pia hapa mbwakali isipite. It is because you have mentioned it is because your bitterness ina feel kuwa wewe watu wa bodaboda ni kama mmewekwa level moja na mbwa. Hapana. The only problem that is there, it's you people have damaged your reputation countrywide. And I want to speak from a practical point of view. Personally, I'm having some bruises over here. I don't know if the camera can focus. Nimeumizwa kidogo hapa kwa mkono, if you can see. This is because of recklessness of a boda rider in a zebra crossing last week at a place in Juja called Kwa Jose. I was just crossing the road and someone is seeing me and there is a zebra crossing na nakuja tu amepita just because the man was drunk. And trying to question him was like, okay, it is something that is normal. If I could have maybe tried to take a legal action against the guy, unadhani angefika wapi? And as I finish, you people need to establish yourself and avoid being used by the people in the political class. And I will say this without any fear of contradiction. This is why. If you have heard from many politicians, their center of focus sana inakuwa watu wa bodaboda. Wanasema hawa vijana wa bodaboda hata siasa ikuwe mbaya namna gani tutakuja kupanga na wao. It is the time that you people open up your eyes na muangalie mbele. Coming to 2027, have your obligations. Kama ni mambo ya sako mnaleta manifesto yenu mnasema sisi kama watu wa bodaboda tunataka hii kutoka kwa this certain person mwenye anataka kupita, ili after elections msirudi tena kutumika vibaya, muendelee kuchekelewa kama ule jamaa wangu amesema muanze kulinganishwa na mbwa. It is very bad. Thank you. Asante. Thank you so much, and Pole for your injuries. Allow me to just pause kidogo. Let's shift to the other side because the questions are many. We don't want to miss some of them. Quick as you can before we we involve the other gentlemen in the panel. Wacha tupate majibu. And as you answer that, someone is wondering, it's called J23 The Biker. He says, I wonder why they're talking ill about bodaboda. Na bodaboda ndio wanawafichia siri za ndoa. Please, Mr. Kiwa, can you respond to some of these questions ambazo zimeulizwa as briefly as you can? Tafadhali tujibu kwa tutakuwa tu kwanza hapo kwa siri za ndoa. Please proceed. Bodaboda ukweli wana siri nyingi na si za ndoa peke yake. Siri zote zipo kwa sekta ya bodaboda. Tumefichia watu siri zao. Uende ikawa pia kuna bodaboda amekufichia zako. Is that so? Mimi maisha yangu ni wazi. So ningependa kusema kwa ndugu yetu amesema kwamba tutajuaje nani bodaboda na si bodaboda, kutoa uhalifu katika sekta ya bodaboda. Kusema ule kweli, sisi wenyewe tumeanza mkakati ya kuhakikisha tunaondoa wakora katika sekta yetu. Ukiangalia hapa Nairobi, jana amekuwa na mkutano pale kwa City Hall, NTSA, County Government na National Police. Sako hapa kuna 17 sub counties. Wamekubaliana kwamba kila sub county itakuwa na sako na kala code yake. Hiyo ni responsibility ya chairman wa hiyo sub county kuhakikisha atafanya vetting upya kuandikisha bodaboda wake. So utakapoanza kuandikisha bodaboda upya inamaanisha tutaweka vigezo kwamba you have to qualify from A, B, C, D ndio uruhusiwe kuwa fanya biashara katika sub county hii. Na utakapoandikishwa hao watakao kuwa kama ndugu yangu venye yuko hapa kwa mfano ndio watakao ruhusiwa kufanya kazi.
So ukutana na mwingine anakaa kama ndugu yetu kule ambaye nimesikia ni chef, unasema huyu hapana, huyu ako na helmet, yule hana. So tunamaanisha tutafanya fresh registration ya members wetu. Hiyo itatusaidia kuondoa wakora wote katika sekta yetu, na si hapa tu, ni Kenya mzima. Jambo la pili, tuko na tulilaunch maneno ya Road Safety Action Plan na NTSA. Sasa hii imekuwa devolved kwa counties. Iko na county transport and safety committees. Hapo kwenye safety committees za counties ziko in the 47 counties, whereby wako pia na mikakati ambao wameweka kuhakikisha in every county itakuwa na sheria zake. Nikipeana mfano pale Kitui county county government inaweza kuadopt bodaboda, na ambapo under the department ya roads iko na chief officer na iko na director wa bodaboda, so iko na mpaka CEO Kitui county. So hiyo ni kuonesha tayari ile county inaweka budget ya kuhakikisha sekta ya bodaboda kwa hiyo county iko regulated, na hiyo ndio tutahakikisha kila mahali iweze kufanyika. Tukizungumzia kuhusu swala la kutumiwa na wanasiasa, ule ndugu yangu ambao kuna empowerment nyingi zinafanyika, nitaweza kukuambia kwamba hizi empowerment hazifanyiki tu kiholela. Watu wetu wa bodaboda especially through SACCOs they are benefiting. Okay. We were in Vihiga County, wakanunua gari ambao iko barabarani mpaka sasa hivi, na counties zingine wanafanya na vile vile lakini hapo kwa bodaboda SACCO kununua gari ya kufanya matatu, kuna story ilitokea last week. True. You know what I'm talking about? I know it. I think it was that Vihiga County as well. It was the Vihiga County. So yes. Vihiga County bodaboda SACCOs come together, they buy a matatu. Yes. And then that matatu is involved in an accident not too long after. True. And then the same bodaboda guys of the Vihiga SACCO burn it down. Though I want you to get this very right. Eh? What actually, what's that? You should stop quoting bodaboda in everything that happens. Nimekuambia usione mtu ako na reflector ni mwana bodaboda. No, but mwananchi anaweza kujua na gani. Acha nikwambie tu kweli. Sasa hivi ukiamka gari ya soda hapa nje, trust me, watu wataokota soda. Kutatokea mtu mmoja ako na reflector, jioni kwa news nyote mtatangaza bodaboda waliiba, walipora gari ya soda. Reality is watu siku hizi wanavaa reflectors. Ndio tumesema ili tuondoe hiyo kwamba ni bodaboda walifanya, tutakuwa na color code. Na haitakuwa tu reflector kawaida. Hapa nyuma itakuwa inaonesha sub county, stage, ward, SACCO ambao unafanyia kazi. Hata wewe kama mwana habari ukipigia picha, jioni sasa ukiniita hapa nitakwambia kweli huyu ni mwana bodaboda. Lakini kwa sasa hatuwezi thibitisha. Vile vile ningependa kusema kwamba watu wetu wa bodaboda tunahimiza kufanya savings. Wajua hii kazi haina pension kama vile wengine wako na pension. So pension yetu it is through savings. Na tunawahimiza wa save. Bodaboda kwa vile tumesema ni kazi, tunawahimiza pia wapate bima ya afya ili waweze kukinga familia zao. Maana bodaboda ndiye anategemewa na familia. Leo akipata ajali na maana familia itapata shida. Lakini tunawahimiza wakuwa na save, na hiyo inafanyika tu through our economic investment, whereby tunawashauri si tu kwa hii pikipiki wafanye peke yake, tunawafundisha pia kufanya biashara zingine waweze kufanya kazi. All right. Thank you so much for that. Asante sana. Now, I want us to shift gears literally a little bit, and I want to bring in three gentlemen who haven't actually spoken much in this organization, in this interview. And let's talk about the culture. Ever since human beings figured out that they can transport themselves in other ways other than walking or running, they started taking over animals and domesticating them and training them to run and to go to places, horses and so on. The day human beings invented the machine is a day some people discovered a way to achieve freedom in a way that has never been seen before. And in the modern day, the machine that has captured the imagination of so many people, it represents freedom, it represents aggression, masculinity, manhood. This machine, these bikes, have come out to become something entirely different, a very powerful cultural tool. And now I want us to talk about the culture. And the bike in focus, the first conversation we had was about the economy and the stories behind that. And the bikes in focus were the TVS Star 125cc and the Rome. Those are the two bikes that were the focus. But now the bike in focus of this particular part I want to talk about, or the bikes in focus, we'll pick one bike for now, and then the next segment will have another bike to anchor it. And the bike in focus is the Vogue 300R, I believe, the rally spec. I can see here it looks stock,
but it's got very unique colors here. It's got an Akrapovic exhaust. It's got special forks. Ladies and gentlemen, the person who rides this monster right here is none other than world famous, I won't say world famous, country famous or continental superstar. His name is Brayo, and he goes by one particular tagline. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Brayo, welcome to the show. First of all, I know the answer to this question, but just for the Kenyans that are wondering, mbona ule jamaa hajatoa helmet? What's the situation? By the way, your mic works, so don't worry about it. Okay. Just pass that. Mbona hujatoa helmet? Si hata light inaweza niangukia, so lazima protection. You never know. Siamini ya ceiling. Hey, Brayo, where did your see? Here's the thing here. These other guys ride because it's their job. They ride because they have to make a living. Why do you ride? Me, I'm a commuter. Me, I ride because I don't like traffic. So I use my bike from point A to point B. Kutoka home, hadi job. Hivyo tu. Okay. Yeah. Why not say a bicycle? Why not a bicycle? Why a motorcycle particularly? It's fun. A motorcycle is fun, and because of the distance, bicycle easy makes sense. Right. How long have you ridden? 5 years. 5 years. Yeah. Talk to us about your first impressions on the road. When you first started to ride, what did you see? What did you feel? What happened to you? First, it's scary. The first impressions, because sasa ndo unaanza kuzoea nini, but it gets fun, and then it becomes freedom. So me, I would attest everywhere. It's like a fact. Ukiuliza any biker mwenye amezoea kucommute na bike, even my commercial friends, haizi rudi kwa gari. Once you have just started, you know that you can get from, if I'm here, if you tell me be here in 30 minutes, I'll be here in 30 minutes, no matter the traffic. I won't be fast, but it's just efficient. The fastest way to move through Nairobi. Right. Yeah. And it's addictive. You cannot go back to vehicles. You can't go back. Brayo, when did riding stop becoming about commuting and it became your brand, it became your identity, it became something you're actually famous for, and something you're actually a poster boy for? Okay. It's by chance, by the way. I record every ride, mostly because of safety. Yeah, and then so that I know how to ride, yeah? Because I rewind my videos and I see the mistakes that I made so I can correct them. I use it to learn. Naitumia ku learn. And then obviously barabara is very interesting. Yeah, a lot happened on these roads. So when you catch it on camera, it's worth posting. Talk to us about some of the memorable moments for you on the road. Memorable moments. A few good ones and a few not so good ones. A few good ones. Nilipatiwa 50 bob. So that was memorable with somebody who's a fan. Yeah? Anafanya kwa scrap metal. Alikuja tu akaniambia, I like what you do online. Akatoa 50, akanipatia. So that's the best memory that I can remember right now. Amazing. That's amazing. The worst ni a few accidents here and there. I don't like accidents. Yeah. Right. Brayo, when you're on the road and you see your fellow riders, your fellow brothers on wheels, because from what I understand, everyone who rides considers the other as a brother, right? There's a brotherhood there. There's a kinship there. Talk to me about this perception thing. The public views riders in very interesting, lenses. On one hand, there is, you embrace this, it's convenience. You embrace the culture, you embrace the beautiful machines, you embrace the excitement and freedom that brings. But on the other hand, there's sometimes negative, reactions from people. Some people hate you guys. Some people will even toss, I've seen this with my own eyes, somebody tossing water at bikers that were riding on the road. Talk to me about that and the different faces of the public perception and how it affects you. So me, in every aspect of maisha, I believe there are two types of people. There are good people
and bad people, and it cuts across everything. So even in bikers, there are good bikers, and also there are not so good bikers. Yeah. So me, I try to be a bridge between them. Yeah. I try to be the one who shows good in the community, either commercial or private bikers. I try to be a bridge in between so that I show that there's some good in bikers, and I believe your movement inaendelea. Do you have sympathy for your boda boda brothers when they get that sort of negative public? Of course, because we share the road. Me, my motto is just share the road. Pedestrians, commercial bikers, private bikers, and cagers, na watu wa matatu. 3 words. Yeah, share the road. We share the road, yeah, because that's the only thing that we have in common. The road. Right, right. Thank you for that. Let me bring in somebody else into this conversation. We have Edu the Chef. Would you care to tell us what people call the government names? We just go with Edu the Chef. Edu the Chef. When you look for me with government names, I think you won't find. Hautapatikana. So right. Most people know me by Edu the Chef or ETC. Right. So about perspective ya watu, we get different nini. Kwanza the society, we look at Kenya sai, hasn't really accepted bikers as such. So it's growing. Over the years, it's been growing. Having ridden for so many years, it's been growing, and people are coming to adapt it. And now even growing further, because now bikers are sharing their rides online, so it's creating more and more awareness, and people are now starting to actually accept it. But sometimes you go somewhere and you get just mistreated. For the same napata, maybe there are some places you can be told you can't go past this place, or even some of the malls actually having experienced that. You have a pillion, well dressed, well geared up, but you can't go into a mall with a pillion. Where else there is a whole 7-seater full of people that can go through. So they always say your passenger has to go round to where pedestrians go, and you can ride through. So those are some of the things. So we don't get blocked as much on the malls, because right now they have secured the parking for us. But for the pillion again, you can't go inside through there. So the society is not very inclusive. Yeah, what you're saying, even in the way we design our public spaces. Yeah, exactly. Even for the security personnel at the gate, they don't get clear briefing, because they don't know how to identify also bikes. But again, we really do appreciate boda bodas, because when some of the times we go down, before you get a private biker to come to your rescue, these are the guys who actually come to our rescue. So we really do appreciate them. So just a matter of them to learn on putting up gear. Okay, all the time we have our slogan, ATG, ATT, all the gear, all the time. All the time. All the time. So it doesn't matter, and I'm sure they also have some excuses, even from, I actually saw Tris post. We ask them a lot of time, why don't you wear a helmet? They exactly. say, it's sweaty. You know, it's sweaty. Those are the excuses, or maybe discomfort, something is on the head, yeah, and sometimes they say, I'm just going there. I myself have actually fallen going to just get bread, you know, and you just say it's there, but most of the time it could be not your mistake, but you might find someone who's drunk, someone who's reckless, someone who's on the phone, and you don't have your helmet on. It won't be your mistake, but that other person's mistake might also cost you. So these are some of the things that also boda bodas need to look at. Yeah, actually, and about that, Edu, like we were saying earlier, riding is about brotherhood. It's also about discipline. It's also about identity. Generally speaking, in the country, private bikers tend to be seen as a little bit more disciplined, kind of proud of themselves, and really that slogan, all the gear, all the time, it's not common to find a lot of private bikers without the full gear.
So how can some of these things, some of these elements be shared? Because brotherhood is about sharing. How can we share some of these things with our Boda Boda brothers who perhaps may not embrace some of these qualities, like helmets, for example, or even just basic gear, like even gloves and so on? How do you share that? How do you transfer? How can this culture spread and it becomes an identity for anybody on two wheels? Yeah, okay. So last year I actually launched a company by the name Zico Parts, and I'm looking into assisting even Boda Bodas get actually quality gears, because maybe some of the bikers, when the gears get a little bit old, you just keep them there, and you feel like you need to change or have new ones. So to someone else, that certified gear or that certified helmet with a lot of scratches, for you it's old, but they will have an opportunity to buy. For the Boda Bodas that I've interacted with, the ones I send to do some of my errands, have actually benefited directly from that, because I'm sure they say our helmets are expensive. Yes, they could be expensive, but some of these, most of them have actually committed. And you find them as second-hand, which is certified, yes. Even if with a few scratches, you can actually take it for a little paint job. So actually, thank you, Edu, for that. I'm sorry to cut you short. I really want us to do a bit of a comparison, and I would like the camera to just work with me for a second. First, I want to, Pastor Sam, I want to borrow your helmet for a little bit, just for purposes of comparison. This is a BMW helmet. It's made by BMW. It's pretty high-tech, if I may say so myself. And then we've got, give me this one, please. I don't want the branded one. We've got this one here. And these two are helmets that are used by two different riders on our roads. Ladies and gentlemen, this one weighs at least 2 or 3 kilos, maybe even 4. It's a heavy helmet. It's heavy, and my fingers are inside, and it's quite padded, as you can see. It's quite padded, and I dare say it's probably got a bit of tech inside, in terms of Bluetooth technology or something like that. This is made by BMW. Of course, not everyone rides BMW bikes like this, and not everyone can afford such a helmet. But the more common helmet we're likely to get on our roads is something like this. No shade, no shame. Allow me, this is just for purposes of explanation. This is a beautiful helmet. It's a beautiful color. You get this beautiful kind of detail, the African detail. It's amazing. It's absolutely amazing. However, it is so light, and the padding inside it's almost next to nothing compared to this other helmet. It's crazy. And Edu, I want you to talk to us about safety. And if you handle a helmet like this, tell me what sort of danger somebody gets into if you're using a helmet like this. Forget the ones that don't wear helmets. Talk to me about the ones that actually do. And I see your helmet is right here. And ladies and gentlemen, as colorful as this is, it's absolutely beautiful. You can see his artwork here, graffiti. This is clearly Edu The Chef right here, number 13. I can see a sticker at the back here says ECE 2205 certified. I want you guys to talk to me about that. And Pastor Sam, I'll rope you in. I'll give you your own helmet and you tell me about it. But this helmet is heavy. It's heavy. I can easily, like 3-4 kilos, maybe 5. It's quite heavy. And the padding inside, as you can see, it's quite dense. I want us to talk about safety, really, really safety. How important is it to have the right gear? Pastor Sam, hold on to this, and I'll hold on to this beautiful, scary-looking helmet. It looks a bit scary, but talk to me about this. Yeah, so what's the difference between this helmet and this helmet? Yeah, does any helmet count? You will forgive me, my guys, but I'm gonna be very, very frank with what I'm having here. Right. This is just for formality. Right. So having this is just it's just making sure that you don't get arrested by police. This is just formality. But when I talk about safety, nah. Can this one protect you? This can't protect you. There's one time I was in a place, I go eat chapo madondo yangu. Right.
And there was a Buddha guy put his helmet on the table and it rolled. But from the table level to the ground, it cracked twice. Really? Yes, wide open like this. Ile meza ya mama ntilie? Meza ntilie, Kibandaski. pop, and it broke. So you can imagine it's even more danger to you because when it cracks, then meaning all parts will be over your head. But there are certified helmets that are actually very affordable. I have a couple of boda guys that we actually source for helmets, certified helmets. Tell us the difference. What is the difference? You know, helmet ni helmet too, what is this? What is the difference? So number one, with the padding. Okay. The padding on the inside. Padding on the inside. Yeah. This is thicker, much thicker. Yeah, it's much thicker, and it also got a foam. So there is a foam, and then there is the padding. Is that so? Yes, and now there is this fiberglass. The outer shell. The outer shell. Okay. So this is an AGV. What is that? What does that mean? AGV, it's the brand it's itself. a brand. It's Okay. the brand Okay. itself. Okay. It's among the best helmets. Okay. Used even for proper racing. Oh, is that so? For MotoGP and so for on? MotoGP, SBK, and motocross and all that. Okay. BSB, yeah. So now, with the padding and the size of it. Anytime you're going for a helmet, you're going for a helmet that actually fits. So Not even a size sizes. larger, yeah. Kenyans, do you hear that? Kau kuna kichwa kubwa kama yangu, you don't just get any helmet. You actually get a helmet that fits your head. That fits. That factors in safety. In safety, because whenever you go down, this needs to go together with your head, wherever you go. Okay. Yeah, because actually my advice to even new riders, I always say, before even getting a bike, the first thing you get is your helmet. Okay. Yeah, mind your head, you do not have parts for that. Okay. But Edu and Pastor Sam, I'm coming to you in a second. How do you know, for somebody who's just joining the field, how do you know that a helmet is certified? Is there somewhere you can check? Because some of these, there's some helmets we see in the supermarket, and they have a sticker that says certified, and they look just like this, and they're just as you know? Yeah, so with the AGV, you will see it's got a number. It's ECE certified. We have DOT. Yeah, we have DOT. We have SNEL. Yeah, so there are a number of satisfaction, and actually, when they're certified, they have their own seal. So you will know if it's original or a fake. Or not. Yeah, or not. Another question that I know a Kenyan will ask, when you add modifications such as the little mohawk strip and all the graffiti that's there, the artwork, does it affect its performance in terms of safety? It doesn't, because this is very light, okay? So these are just my charms on the head, yeah. Is that so? Yeah, it had to have hair because I have some. Right. So it's just part of your branding. Yes, this is part of my branding. And I can see some gears on here. Oh, I see. It's even it's even here. Camera, can you see the T-shirt? Yeah. So this is actually my merchandise, and you see what it says. Ride another day. So that means if you're enjoying riding today, make sure you are safe to also enjoy it tomorrow and the next and the next. All right. Yes. Thank you for that. Let me put it back. Thank you. To where it was before. Actually, I just want to put it properly. Sorry. Thank you. Yeah. Just out of curiosity, how cheap or expensive is that helmet? Brand new? Brand new, around 38,000. 38,000. Yes. Gentlemen, how much is this helmet? Around 1,000. Yeah. I'm going to just let that sink in for a second. This is 1,000 bob. That is 38,000. That's how much of a degree of difference in terms of safety. Pastor Sam, karibu sana into this conversation. Talk to me about that helmet. And let's start with how much it costs. Yeah, I'll answer that. But a few years ago, Actually, just give him a mic. I think your batteries are dead. A physical mic that was there. Right. It's very helpful, and
my friends, we're not doing this to... With respect, please. With a lot of respect. Ngoja kwanza. Watu ya bodaboda, tafadhali, kwa heshima kubwa. This is just for demonstration purposes, and we are all here because we want to talk about safety. Yeah. You matter to us. We're all one team. Yeah. So siko ubaya, tafadhali. Siko ubaya. It's not a conversation of rich versus poor. Talk to me, Yes. Pastor. A few years ago, I came back to riding, and my wife didn't want me to ride, so I bought a scooter, and just to convince her it's for buying diapers. And I bought a cheap helmet just to, and I met a friend of mine. We ride with him. He's an old guy, and I asked him the same question you're asking. How much is your helmet? He told me 89,000. 89? My scooter was 75,000. Wait, the helmet was more expensive than your scooter? My scooter. And I felt offended. But with time, I understood when you have an accident, the only part that you can never replace is your head. And he answered me, and he looked at me, and answered and told me, how do I tell you? He told me, if your head is 500 shilling, you wear a helmet of 500. If your head is upgraded to 6,000, you wear. If your head, he told me my head has upgraded to 100,000. Wow. I'm still below what I'm supposed. So it was a bit offensive. But the truth, after a few years of having a few accidents, I have some fractures because of riding. And I later bought a very good helmet. You know, the way you just feel bad, and I'm like, it saved my life so many times. Truthfully speaking, it all starts with our cabs. Like the certification we're talking about, the impact. If you go, you look online, when you talk about certification, is a testing of the helmet. Like if this helmet is put up and down, don't ask me to do it now, in the factory, that's when they give it a certain rating, a certification. So this other one that Edu was talking about, the rating yake ni madondo. Inaweza kuumiza. Actually, the helmets, the helmets that are more dangerous to wear than even not having. Really? Because they crack inside. Like, the others, the yellow ones, I call them the damos, the shell inside, if you hit it down, it actually pierces you. And for me, two things I would say about that and safety. It's an issue of attitude. In 2015, I hope Musumba was here, I did a training in the river, and we gave commercial riders, then border borders, helmets. And the next day, because some of them had graffiti of marks, they had all the marks after an accident. I trained them, gave license, and gave them helmets. The next day, they were hanging them and riding without. Really? So for me, sometimes we think the helmet is the issue, but it's about wewe mwenyewe lazima ujipende. That's what I always say. You must love yourself and see the worth in yourself, before you even invest so much. Because I've seen people invest, but they don't wear. So for me, it's first of all the attitude about this gear and your life. Some people, some of the private bikers, some of them, I think, protect and they value themselves. Iyo kujichunga. Na I always encourage my brothers, none of you is lesser. I know in your business, you earn close to 3,000 a day. That is 90,000 a day. If you have 3 or 4 border borders, you earn 300, 400. Very few people who work in the corporate earn the same amount. So I don't think border borders are cheap people, the way we would think or presume, because they are wearing this. The value that you put to yourself, and I think it's good we encourage, so that you don't look down on yourself so that others do. Because I think people don't know how much. There are people, you are way richer, more happy, you're self-employed than people who have to take 21 days leave. So for me, I think it's when you earn your money, it's about the awareness and the worth you place in yourself. Things like insurance, things like, people times. But I would also say we need our cabs, because all these helmets come in and we know about the certifications. Some of them are locally. I appreciate there's a factory that we have in Roiro right now by the car in general that I think it's a Border Plus. They have tried to certify, and
Yeah, the Border Plus, I think they do a testing where you bang the helmet down and, they check it, and see if there are some helmets, they demonstrate, you bang them. Just a simple bang like this, it's in pieces. And they, so when they're marketing their product, they do that. But I think we can go better. Okay. But it's upon you as more professional testing. It's you really. Kama kichwa yako, I know ni painful, but it's good you remember. Kama kichwa yako ni hii, nunua gani? Sababu you can repair your get new hands, get new limbs, but you cannot get a new head. So for me, if you remember that, na ukitoka wazimu ni hivyo familia yako. So for me, I look at it. I've had several accidents, and the gear has really been protective. I can see under your jeans you've got like full gear. You've got boots, you've got knee pads. I have close to 3 fractures. I've had 12 accidents. 12 accidents? Yes, but the major ones that I've had fracture are 3. And because of gear, there are times, way earlier, I used to ride with a T-shirt. I didn't know then. Right. Mungu alinisaidia. But when you know, I would say even before investing in lights, because I see some of our brothers, we have so many lights. Even me, I have Christmas tree, on my bike. Before you invest in many things, invest in yourself, because you are the foundation. Without you, there is no bike, there is no insurance. You are the most important person. All right. Before, yeah. All right, Pastor Sam, as a parting shot, just before we shift gears again, how much is your helmet? Can I inbox that? I'll inbox me? I'll inbox you. Guys, but it's actually... but it's certified, obviously? It's certified, and I've saved for many years to be able to buy it. Right. It's around 80 to 90,000. Fair enough. But it's able to serve me for many years. Right. Just to answer, but again, for me, I decided I would rather have a good helmet than get a good bike. All right. So, and I think what we're trying to say here, it's not a battle or a fight between the ones who have or the ones who can afford it and the ones who cannot. I think value on human life is something that can never be determined. But that said, I really like, and allow me to say this even as your interviewer, I like the initiative which is available that, hey, if there's, helmets that perhaps somebody has upgraded from that are certified, there's an avenue for those helmets, like Edu was saying, to get to the people who need it at a much cheaper price, or maybe even for free. Excellent, excellent, excellent. Thank you. Please hold this for a second. Now, allow me to sample some of the feedback that's been coming in before we shift gears once again. We've got quite a lot. This conversation has brought a lot of people into this. The poll that we put out online, 71 people have voted so far. Let's send in your votes, and then we'll be happy to take that in. We've got people like Shadrach Omusinde. You say wale ambao wanasema boda hawana maendeleo. Shadrach wants to let you know that bodas have a lot of maendeleo. They've built a lot of things. Kennedy Wafula, you're watching. Joseph Maundu. Met Mboni says, kudos to the Boda Boda community. They are everyday heroes. Congratulations for that. Matthias Ogutu says, digital market online riders are doing a good job. Lawrence Mbagara, keep off politics and politicians as Boda Boda riders. This is your point you're making. It's being reinforced. Vincent Juma says, Digital Boda, the best association in Kenya. J23 the biker, anasema, vile sisi hatujui Edu, hata manzi yake pia hamjui. That's not my word. Oh yeah. And of course, Regina Kemboi, you're talking about, hamja invite biker babes in studio. Regina Kemboi, we invited the biker babes. Asijui kama hakupata visa, I don't know, but the ladies didn't show up. John Otenga, Simon B, Matthias Ogutu, Charles G, Kevin Rasco, Lawrence Mbagara at the same time. All the gear, all the time is what was said. Somebody else here says as well, share the road. Another slogan by Brayo. Havana Gary says, Throttleware sells affordable helmets.
Celestina's World, you say, I've got to see Brayo the Biker and the men. The guy is super kind. Yo. Pale 44 Dragon with a 474T. Yo. Hey, okay. Amazing personality and above all, Nisnak. Wow. Listen, ladies and gentlemen, I think we have some breakthrough here. Somebody has enough evidence about Brayo and his identity to call him a snack. Celestina's World. Kuja inbox, Celestina. Much earlier, Gladys. Thank you so much, Kelvin Omondi, Wanjiro Jomo, Regina Kemboy, Sir Esbon Masibo. Thank you so much for that. Wanjiro Jomo says, kudos Nehemiah for a good job. DJ Randix Kenya, Bikeman Chronicles, and Soft Tech Guru. Listen, there's so many people right there. Pastor Sam and the rest of the team. I want us to redirect our conversation. I want us to talk about the future. If you had a chance to change one thing about how we deal with two-wheeler transport in this country, one thing, if you had one thing to change, what is on your Christmas list? What is on your wish list? If you had a chance to sit next to or opposite the most powerful office holder in the land, let's say the president, or whoever you want to speak to, what is the one thing that you would like to see different? What is the one thing, or two things, or three things that you'd like to see different? Let's start with you, Pastor Sam, as we go around the room. It's on. Yes, just for me, one thing is self-regulation, which is already happening. You know, self-regulation is where a community regulates itself. You know, like the matatu sector, with the Meshoke, era where we put them in the circles, so because there are so many intruders who are doing bad things, making the whole border community look bad. So if they are self-regulated and they are able to be put in groups where they create their own rules, and so that if one of them goes astray, they are able to know who in their midst has done what, because the numbers are larger than the police. They cannot be managed. They can only manage themselves. So for me, also, they would also create a distinction, because we are affected, because if people see us as private bikers, as borders, and that is when a regulation is passed, we are affected. Some officers say they don't know the difference, and it creates a loophole. And what I've seen is some people know the truth and the order. It's very easy to distinguish a private bike from a commercial just by a private. You don't have to have a BMW to be private. You can have a border, but you're using it for your commute. So you don't really have to have a big bike so that a private person is a rich person. No, it's just like the private cars and matatu car. Just like any matatu car, a Nissan goes for inspection. I think that's the only difference. The regulations that have been put for motorcycle taxi as per the Traffic Act are different from the normal, a private car. So for me, I would say there are many criminals there are many things that have come out of the chaos. And I know the border guys, like my brother is saying, they're trying to do digital, they're trying to do this to remove, they're trying to put order to remove chaos. Because when chaos is created, there's a lot of corruption, there's a lot of things that happen. So there are people who actually fight order. And that's a problem we have in our country. Right. And I would say if we are able to allow and empower this self-regulation for them to put them in groups so that, and possibly even identify them so that, like maybe the colors, the tank as a different painting, the reflector, something that so that the color codes, something that from when you buy a bike, it's so clear you're using that bike for private or for commercial. And if you want to change the use, you also have a system, maybe go for inspection or do this in the system. So all these things, and the system is already there. Like what we do with matatus and commercial cars, it's already there. So there's no introduction. So I think if they are supported with what is happening now, I think we would have a better country. All right, thank you for that. Let's go back to Edu the chef. Edu, if you had to cook one meal, if you had to say one thing that is going to change everything, what is that one thing you would like to see change? Being one of the organizers of Slick Superbike series,
we have these races that we do organize for super bikes, and we even have even smaller bikes like TVS that actually people come to participate in a controlled environment. So that's the main thing, because I've raced before, I've championed. Just the other day we went to Zambia and I came second place. Congratulations. Yes, I would say without the support of our government, which we would like that support, private sector is what assisted us, like Slick and Turismo. So we do host this event, and I'm also the director of safety. That includes spectators, includes racers, and even the organizers and our marshals too. So we would like to see that grow, okay? Because that's where most people actually learn, and there's a lot of potential there. So when you want to studies where you can be comfortable and safe space. So we always encourage even bikers to come and take tips and at least sharpen your skills on a controlled environment, because that, on a controlled environment, when you do a mistake, you are safe. But when you try learn some stuff on the highway, then you have other road users and you might not stand a chance to survive. So that is one thing. The secondly is also, just as Percy said, border borders, actually we do care about them a lot. We do advocate for that, for their safety, because I, even having a company that does the gears and all that, I also need people to actually deliver, okay? I can't be able to do deliveries on my bike. It's gonna be costly because of the consumption. But I always use border borders to actually do deliveries on my behalf. Or even when I'm at home and I don't feel of coming out, I'll send a border border to go buy me food. So the reason we've spoken about all this safety is because you play a big part in everyone's life in terms of transportation. So take good care of yourself, and then let the rest God take care of you. All right. Thank you so much. Now, ndugu zetu wa bodaboda, nataka niwape nafasi kitu kimoja ambacho mngetaka kibadilike. Kitu kimoja tu, one per person. Kitu kimoja ambacho, hicho kitu kimoja kikibadilika, utafurahi sana na nafikiri maisha yatakuwa bora zaidi. Ni kitu gani? Tuanze na wewe ndugu yetu ambaye anaendesha Rome, pikipiki ambayo inatumia umeme, inatumia betri hizi, betri mbili, sio? Yes. Ndio. Hebu tuelezee ni kitu kigani, kitu moja tu ambacho kikibadilika na utakuwa una raha sana. Mimi kwanza ningependa kushukuru kwa sababu electric bike ni kitu ambayo imekuja na ni kitu mgeni ambayo kwa saa hii ndio inaweza save pesa ambayo mwananchi anataka kusave kama bodaboda. So mimi kitu ningependa niseme ni kwamba serikali iweze sana kujaribu kupunguza ushuru katika kuagiza hizi pikipiki, haswa pande ya betri. Ndio unapata betri wanapoagiza katika ushuru ya bei ya juu, sisi tunapata kwa bei kali. Unapata kama pikipiki yangu hii, unapata betri yake kuinunua ni pesa mingi kwa sababu ushuru wake uko juu. So serikali ingeweza kupunguza ushuru pande hiyo. Hiyo ni kitu ya kwanza ambayo itatusaidia sisi kama na bodaboda kufanya nini? Kupata hiyo pikipiki kwa mapato mazuri. Asante. Kitu kingine serikali ningependa serikali tusaidie ni pande ya license. Unapata wana bodaboda wengi wanakosa kuwajibika barabarani kwa sababu wanalipishwa pesa mingi katika mashule za kufanya hiyo zoezi la kupeana license. So serikali ingeweza ingie ndani, na nakumbuka sana rais tukiwa pale KICC alituahidi ya kwamba atapeleka watu shule wapate kusoma, na hadi wa leo hatujaipata hiyo masomo. So mimi ningependa kuuliza serikali ya kwamba wana bodaboda wanakosa kuwajibika pale barabarani, wanagonga kama huyu mwenzetu ametuambia kwamba aligongwa na mtu mlevi. Kwa sababu ya nini? Yule mtu hajapata kupata mafundisho ambayo inaweza msaidia kufanya kazi bila kulewa. Mwana bodaboda ufai kuendesha kuwa mlevi. Na ufai kuendesha ukiwa una license. So serikali iweze kuingia ndani, itupatie license kwa bei ya chini. Alright. Jambo lingine ni mambo na spare parts. Unapata spare parts ziko juu sana. Ambapo imetufanya sisi kama wana bodaboda kukosa kuafford hizo pikipiki. Na jambo la mwisho ninaomba tu. Mimi nafanya kazi ya online. Na kazi ya online unapata ya kwamba
hii kazi ya online ni mzuri, yes. Kwa wale ambao hawana stage, kwa wale ambao wanafanya kazi ya online, ni watu ambao kweli wamejituma. Wamesema hapana, mimi sina stage, but wacha nifanye kazi ya online. So unapata kwamba ile ushuru serikali inalipisha kwa online imefanya kwamba nikibeba shilingi 100 ninakatwa pesa mingi sana pale. So mimi ningependa kuomba serikali ijaribu punguze ushuru kwa apps zile za online ili hizo apps ziweze kutupea kazi kwa bei nzuri. So wapunguze ushuru pande hiyo, na sisi tutafanya kazi vile ambavyo inahitajika. Asante sana. Bwana Ochieng, kwa ufupi kidogo, tunafikiri muda wetu natupa kisogo. Tupe maoni yako. Kuna mambo mawili, acha nikupe mambo mawili ambayo ungependa kuona yabadilike na utakuwa na raha zaidi. Kwa kifupi tafadhali. Kwanza asante sana. Mimi ndio Ochieng, mkazi wa Kibra, mzaliwa wa Migori County. So mimi ningependa kufurahia sana nikiona kama serikali imetushikilia mkono kwa upande wa kunyorosha sekta ya bodaboda. Kwanza watuunge mkono kwa upande wa security, watupe maafisa wao tuweze kufanya nao kwa ukaribu sana. Manake utapata wakati mwingine sisi kama watu wa bodaboda tukiungana tupeane mhalifu kati yetu, askari mwenyewe anarudi kutusaliti kwa mhalifu. So tungependa sana hapo watu angalilie. Na upande wa county government tungependa sana washikane sana na national government na pia na SACCOs. Manake serikali imerely sana kwa siku zote, imekuwa ikirely kwa maneno ya associations. Na ukiangalia SACCOs ndio wanafaa kuungana watengeneze association. Si association itengeneze SACCO. So mimi ningependa sana kuona kama serikali inatushika mkono, watusaidie hata kwa hizi pesa za budget. Kwa budget waweke pesa za kutengeneza, za kupeleka watu shule, driving school ya bodaboda. Alright. Na pia ya mwisho sana nikisema kwa upande wetu wa wana wa bodaboda, tujipange, tusingoje kupangwa. Manake ukingojea serikali ikupange, itakupanga tofauti na venye wewe unafikiria. Aya, asante sana. Ndugu, tafadhali kwa ufupi sana, najua muda unatupa kisogo. Najua wewe ni chairman, tupe mambo matatu tafadhali kwa ufupi sana, mambo matatu ambayo ungependa kuona yabadilike, na yakibadilika maisha yenu yatakuwa bora zaidi. Asante. Mimi ni ruhusu, kabla nikupe mambo matatu, nitakupa mawili. So moja nitatumia kuambia kwamba tumetaja kuhusu swala la helmet. Ningependa kukuambia kwa siku tunapoteza bodaboda kati ya 8 mpaka 10 kutokana na ajali barabarani. Na hao 8 wengi ni wale ambao hana helmet. Lakini kama tulivyosema hapa, tuna ndugu zetu ambao tumeform kitu kinaitwa National Helmet Early Coalition. Tunatembea tukihamasisha watu wetu sasa. Pia tupiamka watu waanze kuvaa helmet. Nasema kichwa ni mayai. Chunga kichwa chako kwa sababu hakina replacement. So sasa hivi tunavyosema hii helmet ambayo tumeshikilia hapa, hatujashika tu kwa vile kama picha. Ni helmet kugongesha chini, haipasuki. Na tunashukuru pia wale waliotupatia leo, na nashukuru kukuletea zawadi pia wewe. Kesho ukipanda pikipiki uwe na helmet. Usingoje ununue ile 90,000, tumia hii yetu leo. Pia kwa certified hapa Kenya na inatumika. Vile mama mungependa kuangazia ni kwamba tungependa kwamba our voices should be heard. Serikali yetu ina watu wanaowakilisha sekta ya bodaboda ambao si bodaboda na hajui bodaboda. Tunataka sisi wenyewe ndio tukae kwenye meza tuwakilishe haya tunayozungumza kwa serikali, mbali si mtu atuwakilishe. Na through that tuko 100% that tutaweza kutransform the sector na watu wetu watafaidi kutokana na yale mambo tunayowakilisha, sababu sisi ndio wenyewe tunajua wapi tunawashwa. Kwa hivyo mtu hawezi tukuna. Asante. Brayo, oya, ni kitu gani ungependa kibadilike? What would you like to see different? You've said you've been riding for the past 5 years. 5 years, yeah. What would you like to see for the next 5 years that would transform your riding experience in this country? Mi yangu tu ni kusupport kwenye Pastor Sam amesema. Ni self-check na kuji self-regulation. Ile ukiona tu rafiki yako mwenye ni biker pia hajavaa helmet, vile tu nafanya ukimwona amekelea hapo kwa tank, enda tu namwambia ni aje boss, vaa helmet, kwa sababu pia utaki kuanguka. We have all experienced that. Kichwa ni mayai. Kichwa ni mayai. Alafu pia ukiona mjamaa anapita kwa pavement, enda tu msimamishe, hata kama ni umwambie si poa, hii ni place ya watu. Fuata tu traffic.
alafu lane splitting saizi it's legal, so unaweza lane split lakini safely, so ku correct each other ndo tuweze ku move forward kama bikers. Asante sana. Thank you so much. Now, gentlemen, I understand there's some of you who have not had a chance to speak, but we are totally out of time. But allow me, with humility, to ask for your indulgence this time, and allow me to conclude the show, please. Samahani sana. Samahani. Makosa ni yangu, nimekubali. All right? But for purposes of a nice send-off, may I have all our riders mount up? Mount your steeds right now. Every rider in the room, get onto your bike right now. We want to send off this show in style, in revs, except ndugu yetu wa Rome haipigi kelele. So tafadhali. Ulikuwa na vita vinini vile vinini vile vya sana. Eh? Bas. All right. In the meantime, Robert Kaunda, safety first, safety all the time. Simo B says digital boda up. Samson Jenga, Stephen Kahuthia, Tony Cage YT, Peter Njoroge, thank you so much for that. Isaiah Zach, thank you so much. John Otenga, thank you so much. Vincent Mushai, thank you so much. Joseph Karegi, thank you so much. And Regina Kimboy, thank you so much. Now, Asante Sana, we asked you a question. Are riders more of a lifeline or a menace? And you said, 85% of you said yes. 85% of you said yes. And only 15 said riders are a menace. It's clear. The majority are good. The majority are good. There are just a few bad eggs. And the few bad eggs should not be used to demonize the rest. Nafikiri huo ndio ulikuwa ujumbe kwamba wale wengi ambao wengi ni wazuri, wachache ndio wabaya. Now, ladies and gentlemen, yes, let us see. Oh, you had, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right, Dugu, it's all right, it's all right. You can just leave it there. Leave it there. Let everyone grab. So we want to end the show in style. Let all the riders sit on their bikes, and I want to conduct a choir. I want to conduct a choir, a symphony of sound, or a symphony of exhaust sound, just to say thank you to the people who are watching us at home. The rider of the TVS 125, rev up. Tupe rev tatu bora. All right, good night. Thank you so much. Rome haina sauti, piga honi yako tatu. But mimi nitakuonyesha ya kwamba hii haina sauti but iko na reverse. Iko na reverse? Iko na reverse. Tuonyeshe. Hakuna pikipiki reverse. Haina reverse. Tuonyeshe. Tuonyeshe. Hii iko na reverse. So I can reverse it the way hivi. So iko na reverse. Wow. All right, thank you. Thank you. Look at that. Rome is the only bike here with a reverse gear. All right, Pastor Sam. Tatu bora. All right. Listen, I know a lot of young boys right there are excited. And now, sorry. Brayo, oya, tupe tatu bora. All right. And last but not least, Edu the Chef, cook some 3 revs for us. All right, ladies and gentlemen, I couldn't have done it better myself. Good night. God bless you. My name is Victor Muyakane. On sign language was Roda Nyamai. Thank you so much. Riders! Oh yeah. Tutaona mask yako lini? Unadu hivi karibuni. Brayo. Nakuweka ta oya niaje bro. Shukran. Well done. Next time, eh? Next time. Well done. I'm a big fan. Well done. Yeah. Shukran man. To your followers. Unadhani tu.